కెమెరామెన్ సార్ రెడీ, బాబు రెడీ, స్టార్ట్ కెమెరా, యాక్షన్. నమస్తే ఆదాబ్, హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు కామర్స్ గ్యారేజ్. కామర్స్ గ్యారేజ్లో ఈరోజు టాపిక్ కోరిలేషన్ నుండి పార్ట్ 2. ఫైన్. పార్ట్ 2లో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ప్రీవియస్ టాపిక్కి ఎక్స్టెన్షన్గా కొన్ని టాపిక్స్ అడిషనల్గా యాడ్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, ఈ సెషన్లో మనం రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్, అంటే ఒక టూ వేరియబుల్స్ మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. అలాగే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ కంప్యూటేషన్స్ ఆఫ్ KARL's Pearson coefficient of correlation అన్నమాట. లైక్ KARL's Pearson coefficient of correlation లో ఎటువంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ చేయడానికి అనేది మనం ఈ సెషన్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫైన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ విత్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్. KARL's Pearson coefficient of correlation. మనం KARL's Pearson coefficient of correlation నుంచి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం తెలుసుకుందాం ఏముంటుంది అనేది. బట్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే రిలేషన్. ఆ రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఎస్, యాజ్ వి మెన్షన్ హియర్, KARL's Pearson coefficient of correlation is a number. It can be described the strength of the correlation in detail and more objectively. Right? KARL's Pearson coefficient of correlation ద్వారా మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కోరిలేషన్, అసలు రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్ ఉంది, ఆ రెండు వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లైక్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అని మనం ముందు నేర్చుకున్నాం. బట్ ఆ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్లో ఎటువంటి టైప్స్ ఉంటున్నాయి అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్లో ఈ సెషన్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫైన్. ఓకే, KARL's Pearson coefficient of correlation మనకి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. బట్ ఎంత పాజిటివ్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రైట్? if the relation between two values is between positive 0.25 and 0, మళ్ళా చూడండి, ప్లస్ 0.25 and 0, ఈ రెండింటి మధ్యలో మన వాల్యూస్ కనుక వస్తే దాన్ని ఏమంటాం? వీక్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. రైట్? అండ్ సెకండ్ వన్, if the relationship value between plus 0.5 and plus 0.25 అంటే moderate positive correlation అన్నమాట. moderate positive correlation. yes. and తర్వాతది a value between plus 1 and plus 0.5 అంటే plus 1 and 0.5 మధ్యలో వాల్యూ వస్తే we call it as strong positive correlation. and the value of plus 1, right? ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి, ప్లస్ 1 రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ మనం ఫైండ్ చేసిన తర్వాత, సమ్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ 1 కనుక వచ్చిందంటే we call it as absolute. yes, absolute positive correlation అన్నమాట. రైట్? ఇన్ ఏ సిమిలర్ కైండ్ మనం పాజిటివ్లు ఉన్నప్పుడు మనకి నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్. రైట్? ఎస్, నెగిటివ్ కూడా ఉండాలి. సో నెగిటివ్ కోరిలేషన్లో ఎటువంటివి ఉన్నాయి అనేది, ఎటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. ఫైన్. నెగిటివ్ కోరిలేషన్, ఏ వాల్యూ బిట్వీన్ మైనస్ 0.25 అండ్ 0. మళ్ళీ చూడండి, మైనస్ 0.25 అండ్ 0, ఈ రెండింటి మధ్య వాల్యూ కనుక వస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వీక్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్. ఎస్, వీక్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్. అండ్ a value between minus 0.5 and 0.25 అంటే we call it as moderate negative correlation. moderate negative correlation. fine. next, a value between minus 1 and minus 0.5. minus 1 and 0.5 ఈ నంబర్స్ మీకు క్లియర్గా ఉండాలి. వన్స్ అగైన్, ఈ నంబర్స్ మీరు ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో అవి చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. we call it as strong negative correlation. and a value of minus 1
రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు కోరిలేషన్ ఫైండ్ చేస్తున్నప్పుడు -1 కనుక వాల్యూ వస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ నెగటివ్ కోరిలేషన్. ఎస్, వన్స్ అగైన్ చూసుకోండి, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. మనం సమ్ చేసేటప్పుడు మనం యాజ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అండ్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అసలు ఎంత పాజిటివ్ కోరిలేషన్లు ఉంది ఎంత నెగిటివ్ కోరిలేషన్లు ఉన్నదాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తేనే మనకి సమ్ మీద మార్క్స్ వస్తాయి అన్నమాట, రైట్? వన్స్ అగైన్, if you look into this positive correlation, a value between plus 0.25 and 0, we call it as weak positive correlation. A value between plus 0.5 and 0.25, moderate positive correlation. A value between plus 1 and plus 0.5, strong positive correlation. A value of plus 1 is called as absolute positive correlation, right? ఇవన్నీ క్లియర్గా నోట్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. ఎస్, నౌ వి గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ పేజ్. Next page consists of computation of calculation coefficient of correlation. Yes, as we have learned earlier in previous topics, calculation coefficient of correlation is of two types. Yes, మనకి calculation coefficient of correlation two types లో ఉంది. First topic is direct method when deviations are taken from actual mean. Yes, actual mean నుండి మనం డీవియేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఇది. ఎస్, ఆర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్మాల్ xy బై రూట్ ఓవర్ సిగ్మా స్మాల్ x స్క్వేర్ అండ్ స్మాల్ y స్క్వేర్. స్మాల్ x అండ్ స్మాల్ y అని క్లియర్గా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఆన్ స్మాల్ x అండ్ క్యాపిటల్ X. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద స్టెప్స్, అండర్స్టాండ్ ద స్టెప్స్ క్లియర్లీ. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే ఫైండ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ టూ సిరీస్ x బార్ అండ్ y బార్. సింపుల్గా టూ సిరీస్కి మన వచ్చిన సిరీస్ని మనం మీన్ ఫైండ్ చేస్తాం అనమాట. మీన్ సమ్ ఆఫ్ ఎగ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జర్వేషన్స్. ఎస్, అలాగే మీన్ వచ్చిన తర్వాత టేక్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ x సిరీస్ ఫ్రమ్ ద మీన్ ఆఫ్ x బార్ అండ్ డినోట్ దిస్ డీవియేషన్స్ యాజ్ స్మాల్ x. ఎస్, యాజ్ వి మెన్షన్డ్ హియర్, if you look here, small x equal to x minus x bar. అంటే సింప్లీ x సిరీస్ నుండి స్మాల్ x కావాలి అంటే మనకు x సిరీస్లో x తీసుకుంటున్నాం అండ్ x బార్ ఈజ్ కాల్ నథింగ్ బట్ మీన్. x మైనస్ x బార్ చేస్తే మనకి స్మాల్ x వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ y మైనస్ y బార్ చేస్తే స్మాల్ y వస్తుంది, రైట్? దీనికి నెక్స్ట్ స్టెప్, స్క్వేర్ దీస్ డీవియేషన్స్ అండ్ అబ్టైన్ ద టోటల్, డినోట్ ఇట్ యాజ్ సిగ్మా x స్క్వేర్. సింప్లీ నెక్స్ట్ x అయితే వచ్చిన తర్వాత x ఇంటూ x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్. సో దాన్ని స్క్వేర్ చేయమన్నాడు, స్క్వేర్ దిస్ డీవియేషన్ అండ్ అబ్టైన్ ద టోటల్. మొత్తం ఓవరాల్ స్క్వేర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్కి ఉన్నవి టోటల్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సిగ్మా x స్క్వేర్. సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్. ఎస్, సమ్ని మనం సిగ్మా అంటాం. సమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆల్. ఎస్, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్, ఫాలో ద స్టెప్ 2 and 3 ఫర్ y సిరీస్. యాజ్ అంటే మనకి x వాల్యూస్ అండ్ y వాల్యూస్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ స్టెప్స్కి ఫాలో అవ్వండి y సిరీస్కి కూడా, రైట్? అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి మల్టిప్లై ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ x అండ్ y సిరీస్ అండ్ అబ్టైన్ ద టోటల్ అండ్ డినోట్ ఇట్ యాజ్ సిగ్మా xy. స్మాల్ x అండ్ స్మాల్ y మనకు వస్తుంది. సో స్మాల్ x అండ్ y వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ x అండ్ yని మనం మల్టిప్లై చేసి దాని సమ్ తీసుకుంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సిగ్మా xy. అండ్ ఫైనల్ స్టెప్, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా. సింపుల్, మనకి ఏదైతే వాల్యూస్ అన్ని వచ్చినాయో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. ఫేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 సిరీస్. సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సేల్స్ ఈక్వల్ టు 50 50 55 60 65 65 65 60 60 and 50. ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి 11 13 14 16 16 15 15 14 13 13. ఫైండ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్.
మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనకి ఎంత సేల్స్ ఉంది అండ్ ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది అనేది ఇక్కడ ఆ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. సో సొల్యూషన్కి వెళ్దాం. ఎస్, let us consider sales as X, capital X and expenses as capital Y, right? ఇక్కడ మనం ఏదైతే సిరీస్ వచ్చిందో ఆ సిరీస్ని మనం ఇక్కడ డినోట్ చేసుకుందాం, రైట్? యాజ్ ద ఫార్ములా ఫస్ట్ స్టెప్ సెట్, ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ బార్ని ఫైండ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్, ఎక్స్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్. సో సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ సిరీస్ని టోటల్ చేసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ ఈజ్ 580 అండ్ వై సిరీస్ని టోటల్ చేసుకుంటే వచ్చింది సిగ్మా వై ఈజ్ 140. సో సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ 580 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 10. సో యాజ్ వి సెడ్, మీ సీరియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ 10 అంటే సింప్లీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో 580 బై 10 మన మీన్ వచ్చేసి 58. వై సిరీస్కి వచ్చేలోపు మీన్ సిగ్మా వై బై ఎన్ 140 బై 10 అంటే మనకు వై సిరీస్లో వాల్యూ వచ్చేసి 14. ఎస్, వై సిరీస్కి 14, వై సిరీస్కి వాల్యూ 14, రైట్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనది? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? స్మాల్ ఎక్స్. ఎస్, స్మాల్ ఎక్స్. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్, ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఎంత మనది? ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఈజ్ 58. ఎస్, ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఈజ్ 58. నౌ వీ హ్యావ్ టు నో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈజ్ హియర్. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ 50 minus 58 minus 8, 50 minus 58 minus 8, 55 minus 58 minus 3, 60 minus 58 2. Next 65 minus 58 7, 65 minus 58 7, 65 minus 58 7, 60 minus 58 2, 60 minus 58 2, 50 minus 58 minus 8. And next similar for y value is మనకి 14. 11 minus 14 అంటే minus 3, 13 minus 14 అంటే minus 1, 14 minus 14 0, 16 minus 14 2, 16 minus 14 2 and similar for all. నెక్స్ట్ మనది ఏం చేయమన్నాడు? మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అన్నమాట. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆటోమేటిక్లీ. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ 8 into minus 8 into minus 8 64, minus 8 into minus 8 64. Yes, 3 minus 3 into minus 3 9, 2 into 2 4, 7 sevens are 49, 7 sevens are 49, 7 sevens are 49, 2 into 2 4, 2 into 2 4, minus 8 into minus 8 64. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ 64 వచ్చింది, రైట్? సిమిలర్లీ ఫర్ వై స్క్వేర్ కూడా సేమ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఎస్, వై స్క్వేర్ వాల్యూస్. ఎస్, నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఫార్ములా ప్రకారంగా ఎక్స్ వై, స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ వై, minus 8 into minus 3 24, 8 3s are 24, minus into minus plus 8 into minus 8 into minus 1 8, minus into minus plus 8 1s are 8, minus 3 into 0 0, 2 into 2 4, 7 into 2 14, 7 into 1 7, 7 into 1 7, 2 into 0 0, 2 into minus 1 minus 2, minus 8 into minus 1 8. So these totals are taken here. Sigma x square is equal to 360, sigma small y square is equal to 22, sigma xy is equal to 70, right? నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. మనం కోరిలేషన్ ఫార్ములా వచ్చి r ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ వై బై రూట్ ఓవర్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై స్క్వేర్. సో సిగ్మా ఎక్స్ వై వాల్యూ ఎంత మనకి 70 బై రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 360 ఇంటూ వై స్క్వేర్ వాల్యూ 22. సో మనం దీన్ని మనం ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ లైక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ 0.786. 0.786 మనకి ప్రెసెంట్ లైక్ యాజ్ వి డిస్కస్ ఇన్ స్లైడ్ 1,
0.786. Once again, 0.786 ఎక్కడ అవుతుంది చూడండి. No, 0.1 and +1 మధ్యలో 0.786 ఉంటుంది, రైట్. 0.5కి +1కి మధ్యలో 0.786 ఉంది. సో we create a strong positive correlation, and here in question he has to find relation between sales and expenses. So sales and expenses మధ్య ఏవంటి రిలేషన్ ఉందంటే we call it as strong positive correlation, right, as it falls between 0.5 and 1. Fine. Yes, now we go for the next method, shortcut method. It looks some joke, yes, ఎందుకంటే షార్ట్కట్ మెథడ్ అంటాం బట్ ఫార్ములా విల్ బి లాంగ్. ఎస్, షార్ట్కట్ మెథడ్ అంటే చిన్న ఫార్ములా అనుకుంటాం బట్ ఫార్ములా ఈజ్ లాంగ్. కానీ చాలా ఈజీ మెథడ్ ఇదే, రైట్. చాలా ఈజీ మెథడ్. ఎందుకు అంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫైండ్ మీన్. మనం మీన్ ఫైండ్ చేయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా మీన్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, మనం వేసేసుకుంటాం, రైట్. షార్ట్కట్ మెథడ్ వెన్ డీవియేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్. Yes, when actual mean is in fraction, then the above formula becomes difficult, right. మనం ఏదైతే డైరెక్ట్ మెథడ్లో చేస్తున్నామో ఆ ఫార్ములాలో మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే నంబర్స్ అనేది నార్మల్గా ఉండాలి. బట్ ఇఫ్ నంబర్స్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ 0.25, 0.36 అలా ఫ్రాక్షన్స్లో వస్తుంటే మనం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఫైండ్ చేయడానికి. లైక్ x బార్ చేస్తే మనకి సమ్వేర్ ఇన్ ద నంబర్స్ వస్తాయి, క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా రిస్క్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కోరిలేషన్. అలాంటి టైంలో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి అజ్యూమ్డ్ మీన్ ద్వారా కోరిలేషన్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సో కోరిలేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనం యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ మనం ఏది ఉందనేది ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. R ఈక్వల్ టు సిగ్మా డిఎక్స్ డివై మైనస్ సిగ్మా డిఎక్స్ ఇంటూ డివై by n by root over sigma dx square minus sigma dx whole square by n into root over sigma dy square minus sigma dy whole square by n. సో ఇక్కడ అంతా బాగానే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఇది సేమ్ కదా సార్ అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ సేమ్. ఎందుకంటే సిగ్మా డిఎక్స్ డివై వేరు, సిగ్మా డిఎక్స్ ఇంటూ డివై వేరు. ఫైన్, ఒకసారి మనం సమ్ చేసేటప్పుడు నేను క్లారిటీగా చెప్తాను దీని గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఎక్స్ డివై అంటే ఏంటి? లెస్ మనకి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై సిరీస్ ఫ్రమ్ దర్ అజ్యూమ్డ్ మీన్స్. సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మల్టిప్లికేషన్ డిఎక్స్ ఇంటూ డివై చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూస్ని సమ్ చేస్తాం, యాడ్ చేసింది వి కాల్ ఇట్ as డిఎక్స్ సిగ్మా డిఎక్స్ ఇంటూ డివై. ఎస్, నెక్స్ట్ dx square and dy square అంటే ఇక్కడ రెండు ఒకటే దాంట్లో రాసిస్తాం. లైక్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ x సిరీస్ అండ్ y సిరీస్ ఫ్రమ్ an assumed mean. లైక్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ నుండి స్క్వేర్స్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ dx ఇంటూ డివై సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ x సిరీస్ అండ్ y సిరీస్. dx dy వచ్చిన తర్వాత dx స్క్వేర్ అండ్ dy స్క్వేర్ చేయబోతాం అన్నమాట. లైక్ n ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ యాజ్ వి నో. నెక్స్ట్ మనకి డైరెక్ట్ మనం కంప్యూటేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ తీసుకుందాం. విల్ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ షార్ట్కట్ మెథడ్. ఎస్, ఫైండ్ అవుట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ కార్ల్ పియర్సన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. నేను డేటాని డైరెక్ట్ ఎక్స్ సిరీస్ అండ్ వై సిరీస్గా తీసేసుకున్నాను. నో ఇష్యూస్. లైక్ మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్ వేసేసుకున్నాను, మీరు కూడా చూసుకోండి. లైక్ క్వశ్చన్ కావాలి అనుకుంటే ఎక్స్ సిరీస్ని సపరేట్ రాసుకోండి అండ్ వై సిరీస్ని సపరేట్ రాసుకోండి. నో ఇష్యూస్ విత్ దట్. దెన్ నేను ఇక్కడ మెయిన్ ఫైండ్ చేయలేదు. యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ మీన్ కావాలంటే అజ్యూమ్ లైక్ మనకు మీన్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లో ఇక్కడ నేను యావరేజ్గా దీన్ని 67ని తీసేసుకున్నాను. లైక్
as we discussed earlier, it is based on assumed mean. Like, so I have assumed the mean as it's 67 and in y series as 68. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ డిఎక్స్ కావాలి. డిఎక్స్ కావాలంటే మనం చేయాల్సింది ఎక్స్ మైనస్ ఏ. ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ మనం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ చేసాం. సింప్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎక్స్ మైనస్ ఏ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్, అక్కడేమో డైరెక్ట్ మీన్, ఇక్కడేమో అజ్యూమ్డ్ మీన్. అండ్ వై మైనస్ ఏ, వై వాల్యూస్ నుండి అజ్యూమ్డ్ మీన్ మైనస్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ఇక్కడ in x series we assumed 67 as assumed mean. So 65 minus 67 is minus 2, 66 minus 67 is minus 1, 67 minus 67 0, 67 minus 67 0, 68 minus 67 1, 69 minus 67 2, 70 minus 67 3, 72 minus 67 5. Similarly for y, dx and dy values వచ్చేస్తే మనకి. నెక్స్ట్ దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనకి dx స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ dx స్క్వేర్ విల్ గెట్ dx స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ ఫర్ dx విల్ గెట్ dx స్క్వేర్. సింపుల్గా మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 2 4, మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 1, 0 ఇంటూ 0 0 0 0, 1 ఇంటూ 1 1, 2 ఇంటూ 2 4, 3 ఇంటూ 3 9, 5 ఇంటూ 5 25. సింపుల్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది dy స్క్వేర్. dx స్క్వేర్ అయిపోయిన తర్వాత dy స్క్వేర్ అంటే dy స్క్వేర్ dyకి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం, రైట్. dy హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 1, పాజిటివ్ 1 అయిపోతుంది. 0 మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 3 9, 0 ఇంటూ 0 0, 4 ఇంటూ 4 16, 4 ఇంటూ 4 16, 1 ఇంటూ 1 1, 3 ఇంటూ 3 9. దీన్ని టోటల్ చేసుకుంటే సిగ్మా dx స్క్వేర్, సిగ్మా dy స్క్వేర్ అండ్ సిగ్మా dx అండ్ dyని కూడా టోటల్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చింది 8 and 8. లైక్ నెక్స్ట్ dx ఇంటూ dy, dx ఇంటూ dy, ఎస్, dx ఇంటూ dy అంటే దీనికి ఇంటూ ఇది చేస్తే మనకి dx dy వచ్చేసింది. మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 1 2, మైనస్ 1 ఇంటూ 0 0, మైనస్ 0 0 ఇంటూ మైనస్ 3 0, 0 ఇంటూ 0 0, 1 ఇంటూ 4 4, 2 ఇంటూ 4 8, 3 ఇంటూ 1 3, 5 ఇంటూ 3 15. దీని టోటల్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 62. Now we go for the formula. Formula is r is equal to sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy by n root over sigma dx square minus sigma dx whole square by n into sigma dy square minus sigma dy whole square by n. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ వేసేసుకుందాం. సిగ్మా dx dy వాల్యూ అంటే సిగ్మా dx dy వాల్యూ 32 మైనస్ dx వాల్యూ ఎంత 8, dy వాల్యూ 8 by number of observations 8. సో డైరెక్ట్ నార్మల్గా డైరెక్ట్ ఫస్ట్ చేసేసుకుందాం. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇస్ ఫర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో నెక్స్ట్ అండర్ రూట్ వాల్యూస్ వేసుకుంటే dx స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, dx స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ 44 d minus dx value is 8 whole square by n value 8. ఈ హోల్ స్క్వేర్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ dx స్క్వేర్ కి మాత్రమే హోల్ స్క్వేర్, నాట్ ఫర్ n. ఇది క్లియర్ చూసుకోండి. dx స్క్వేర్ కి మాత్రమే హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, నాట్ ఫర్ n, రైట్. నెక్స్ట్ dy స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 52 డైరెక్ట్ వేసేసుకుందాం. మైనస్ dy వాల్యూ ఈజ్ 8, సో 8 వేసుకున్నాం. 8 కి హోల్ స్క్వేర్ బై n వాల్యూ ఈజ్ 8. ఫైన్. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ 0.603, రైట్. ప్లస్ 0.603 ఎక్కడ పడుతుంది? సిమిలర్లీ యాజ్ వి డన్ ఇన్ ఫస్ట్ సమ్, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే 0.5 to +1 మధ్యలో ఉంటుంది. సో వి కాల్ ఇట్ ఎస్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అన్నమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. ఈ విధంగా మనం సమ్స్ చేసేస్తే మన కాల్కులేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అయిపోతుంది. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనము నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం థర్డ్ పార్ట్ కోరిలేషన్ థర్డ్ పార్ట్ వస్తుంది. థర్డ్ పార్ట్లో ర్యాంక్ కోరిలేషన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఫైన్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. Thank you.